Thank you, Khen Rinpoche. Greeting to everyone, and with the greeting we'll start this class, and we'll start with making sure not just physically, we are ready to join this gathering, but also mentally, ready in the sense have a clear, positive, and constructive motivation. At least intention to participate the gathering, to learn and from the teachings, to learn how to live this life more constructively and less destructively, physically, verbally, and mentally. And then, of course, the people who follow the teachings of the Buddha, then it is not just only, what you call to live this life more constructively, but also planning, thinking, coming lives to continue the spiritual journey that we have started this life. Then to experience the fully awakened mind, to benefit not just ourselves, but also to benefit to many living creatures. So having that kind of mindset, that kind of intention will be extremely helpful to join the class. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử và chúng ta bắt đầu buổi thuyết pháp ngày hôm nay. Và chúng ta muốn đảm bảo rằng không những là về cái phần thể xác mà chúng ta sẵn sàng để mà ngồi tham dự nghe pháp, mà đồng thời về phần tâm ý chúng ta cũng sẵn sàng trong một chiều hướng rằng là chúng ta có một cái trạng thái tâm tích cực và xây dựng một cách rất là rõ ràng. Ít nhất là ý định tham dự buổi thuyết pháp của chúng ta để chúng ta trau dồi tu học những giáo lý để làm sao mà chúng ta sống một cái cuộc đời, một cái cuộc sống có tính cách xây dựng và ít giảm thiểu hơn cái cuộc sống có tính cách mà hủy hoại về cả mặt về phần thể xác, về phần lời nói và về phần tâm ý. Lẽ dĩ nhiên đối với chúng ta, những người noi theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta không những sống một cái đời sống thiện lành, mà chúng ta muốn đảm bảo rằng là chúng ta tiếp tục cuộc hành trình về tâm linh mà chúng ta đã được bắt đầu ở trong kiếp này, và để dẫn đến chúng ta trải nghiệm được cái tâm hoàn toàn tỉnh thức. Và như vậy sẽ đem lại lợi lạc không những chỉ cho bản thân của mình mà cho tất cả, cho rất là nhiều những người khác. Và như vậy trạng thái tâm này, ý định tham dự buổi thuyết pháp này thật là hữu ích cho chúng ta. And as we all know, that practicing Dharma, practicing teachings of the Buddha, it really start from the learning our
mental states. And through learning our mental states, then enhancing those positive, constructive mental states and reducing, minimizing those unhealthy mental states. And through that, will improve our physical and verbal behavior, less destructive, more constructive, and not just the right here and now, but also in the long term. And that kind of progress, initially at the mental level, is very much gradual transformation, gradual change, not instant, not just going to change everything sudden, not in that way. And because that is the nature of the mind, our nature of the mind, change take place very gradually. So enhancing like the right motivation, living morning, as I have shared many times with you, morning starting with the right motivation. And during the day, reminding ourselves with that right motivation, positive, constructive motivation. And that kind of gradual change is the right way to really, enhance those positive mental states such as love, compassion, altruism. And it is also the way to reduce some of those unhealthy mental states, such as attachment, aversion, the anger, jealousy, envy. These unhealthy mental states will, eradicate if we put application, if we apply the application. And reduction, reduction will be gradual, not, those unhealthy mental states will go, suddenly, not in that way. So thinking that in our mind, our, gathering, that this gathering once a week is really to remind ourselves our spiritual journey that we have started is, day by day, week by week, month by month, gradually transforming our mental states through that our behavior to enhancing those unhealthy mental states. And that starts with the motivation, morning, starting the day with the right motivation. And at the beginning of the event, like this kind of gathering, or any event, setting the right motivation, then engaging with that. And this I have shared with you many times, but I think it is important to remind ourselves all the time. And that way we'll see the transformation. Of course, there are many profound views, theories, so on and so forth. But these profound views and theories to be nurtured in our mental states, we have to lay down the foundation. And laying down the foundation is very much, it's kind of gradually training our mind, starting with the right motivation. Như tất cả chúng ta đều biết là những người Phật tử tu tập Phật Pháp
và giáo lý của Đức Phật. Thật sự là chúng ta bắt đầu để mà tu học là từ trạng thái tâm của mình. Qua sự tu học về để mà hiểu biết về trạng thái tâm của mình thì chúng ta mới trưởng dưỡng được những trạng thái tâm tích cực và xây dựng, và đồng thời cũng giảm thiểu những trạng thái tâm không lành mạnh. Và qua đó thì chúng ta cũng tăng trưởng về những cái thái độ của chúng ta về phần hành động, về phần thể xác cũng như về phần lời nói. Và không những chỉ giúp ích cho chúng ta ở đây và ngay bây giờ, nhưng mà là ở trong trạng thái về tâm thức. Đây là một cái sự thay đổi một cách từ từ, một cách dần dần, không phải là sự thay đổi một cách thình lình. Bởi vì đây là bản chất của tâm. Tâm của chúng ta sẽ thay đổi một cách chậm chậm, một cách dần dần. Và như vậy bắt đầu từ mỗi buổi sáng chúng ta tạo những động cơ tích cực, và trong ngày thì chúng ta nhắc nhở lại cái động cơ mà chúng ta đã tạo dựng vào buổi sáng, và chúng ta thực hành như vậy. Và cái sự thay đổi từ từ như vậy thì nó sẽ, đó là phương cách để mà tăng trưởng lòng từ, lòng bi, lòng vị tha của chúng ta. Và đồng thời nó cũng là phương cách để chúng ta giảm thiểu đi sự tham ái, sự giận dữ, ganh ghét, ganh tị, vân vân. Những trạng thái tâm không lành mạnh này sẽ được nhổ tận gốc nếu chúng ta áp dụng những phương pháp để mà nhổ đi chúng. Và đồng thời cái sự giảm thiểu này cũng là một cái sự giảm thiểu một cách chậm chậm, từ từ, không phải là một cái sự giảm thiểu một cách tức thì. Và như vậy mỗi tuần chúng ta tham dự buổi thuyết pháp thì cũng như là để chúng ta nhắc nhở cho chúng ta cuộc hành trình về tâm linh của mình. Và mỗi ngày trôi đi, mỗi tuần, mỗi tháng trôi đi, dần dần chúng ta sẽ chuyển hóa trạng thái tâm thiếu lành mạnh, không lành mạnh của mình. Và đó cũng là bắt đầu với mỗi buổi sáng mà chúng ta tạo được những động cơ tích cực và những buổi thuyết pháp như vậy. Thầy đã chia sẻ điều này với chúng ta rất là nhiều lần, nhưng mà thầy cảm thấy đó là quan trọng để mà luôn nhắc nhở cho chúng ta. Lẽ dĩ nhiên có rất nhiều những quan điểm hay những giả thuyết rất là sâu sắc, và những quan điểm, những cái giả thuyết rất là sâu sắc này để mà cho chúng ta tu học. Nhưng mà chúng ta cần phải để xuống một nền tảng, và nền tảng ở đây là cái sự chuyển hóa dần dần tâm thức của mình, bởi chỉ bắt đầu với một cái động cơ tích cực. Hỏi à? So, with that, we will now say the refuge and the bodhicitta lines, those 4 lines. And when we say those 4 lines, as we had many times, the discussion, explanation, how to hold the mind, taking refuge, which relate to the first 2 lines, and how to hold the mind, the altruistic awakened mind, bodhicitta, when we say the last 2 lines, and try all our best to hold the mind, taking refuge, and the altruistic awakened mind as our main intentions to join this class. Và như vậy chúng ta trì tụng câu kệ quy y và khai triển Bồ Đề Tâm. Khi chúng ta trì tụng những dòng này, như thầy có nhắc với chúng ta rất là nhiều lần, chúng ta giữ trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo khi chúng ta trì tụng 2 dòng kệ đầu tiên, và chúng ta giữ trạng thái tâm để khai triển tâm Bồ Đề khi chúng ta trì tụng 2 dòng kệ cuối. Và chúng ta hãy cố gắng một cách tốt nhất để giữ 2 trạng thái tâm này là động cơ chủ yếu để chúng ta tham dự buổi thuyết pháp.
Sanje Cheda Sonji Chonam Changju Pando Dani Chazo Che Dagi Jinso Jibe Sonam Ji Dola Penje Sanje Doba Cho Sanje Cheda Sonji Chonam Changjo Pado Dani Chazo Che Dagi Jinso Jibe Sonam Ji Dola Penje Sanje Doba Sanje Chedan Soji Chonama Changju Pato Dane Japo Che Dagi Jenso Jibe Chonam Dola Penje Sanje Doba holding the mind taking refuge in three jewels and the altruistic awakened mind as our main motivation. Now we'll say several times the Buddha Amitabha mantra, Om Amitewa Hri. And when we say the mantra, verbally say the mantra, mentally hold a very strong loving kindness, great compassion towards all living creatures, which start for ourselves, our loved ones, our family members, our colleagues, our neighbors, our town or village beings, and gradually imagine our, with the mantra, our loving kindness and great compassion is extended towards all living creatures without any exceptions, without any discriminations. Strongly imagine, with the mantra that our loving kindness and great compassion is rich towards all living beings. Với tâm quy y nơi tam bảo và tâm tỉnh thức vị tha là động cơ chủ yếu, bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà nhiều lần, Om Amidewa Shri. Và khi chúng ta trì tụng câu mật chú này, quý vị hãy giữ một tâm với lòng từ, lòng đại bi đến tất cả chúng sinh hữu tình, bắt đầu từ bản thân của mình đến những người thương của mình, đến những bạn bè của mình, những người đồng nghiệp của mình, những hàng xóm của mình, những người ở trong tỉnh, trong làng của mình, và cuối cùng nới rộng ra đến tất cả chúng sinh hữu tình, không có một ngoại lệ nào. Và chúng ta hãy quán tưởng rằng là những cái âm thanh của chú mật chú giao tiếp đến tất cả chúng sinh hữu tình. Om
Omo. Omo ne devade. Omo ne devade. Omo ne devade. Omo. Omo ne devade. Omo ne devade. Omo ame devade. Omo ne. Omo me devade. Omo me devade. Omo me devade. Omo me. Omo me devade. Omo me devade. Omo me devade. Omo me. Omo me devade. 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 Omo me. Omo me devade. 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 Omo
Oh yeah. Our reading and this beautiful Guru Yoga practice associated with His Holiness Dalai Lama as a Guru, teacher, spiritual master, and deity as a forearm generic Avalokiteshvara. And the section that we are reading is section after preparation to do the practice, that is take refuge, generating bodhicitta, meditating on four immeasurables, and performing the seven limb practice, such as prostrations, then in the meditating and reciting the His Holiness Dalai Lama's mantra. And during the mantra recitation, what we request, what we think while we are mantra recitation, then this step by step, meditating on gradual path to enlightenment through the sutra practice and then the Vajrayana practice. So we request to His Holiness Dalai Lama, who is the Guru, and inseparable from the deity generosity, while we are saying the His Holiness mantra, and request to His Holiness mantra, His Holiness Dalai Lama, to bless us, to bless our mental continuum, to really, step by step, to experience these, the paths, these different stages of the paths. And our today's reading is after last week reading, last 2 or 3 weeks, we read on the bodhicitta. So today our reading will focus on the next verse which focus on cultivation of realization of emptiness, and that is the verse that we are going to read today. Chúng ta đã được nghe qua ở trong quyển mật pháp này về du già bổn sư, sự thực hành du già bổn sư có liên quan đến Đức Đạt Lai Lạt Ma là vị bổn sư hay là bậc thầy, và vị Thiên Phật là Đức Quan Thế Âm bốn tay. Và phần mà chúng ta tu học hiện giờ đó là đã sau phần chuẩn bị, như là
quy y nơi Tam Bảo, khai triển tâm Bồ Đề và trì tụng tứ vô lượng tâm. Kế đó chúng ta thực hiện cầu nguyện gồm có 7 phần như là phần đảnh lễ, vân vân. Và kế đó chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Phật, của Đức Đạt Lai Lạt Ma. Và trong khi chúng ta trì tụng câu mật chú của Đức Đạt Lai Lạt Ma, những gì chúng ta nên thỉnh cầu, nên nghĩ, đó là chúng ta đang thiền quán mỗi từng bước trên đạo lộ có thứ lớp để đi đến giác ngộ qua sự tu tập về hiển giáo lẫn kim cang thừa. Và chúng ta thỉnh cầu Đức Đạt Lai Lạt Ma đấng không tách rời với Đức Quan Thế Âm để gia trì cho chúng ta, gia trì trong dòng tâm thức của chúng ta mỗi từng bước, để chúng ta có thể trải nghiệm được những giai đoạn khác nhau của đạo lộ tu tập. Và hôm nay sau 2-3 tuần chúng ta đã được nghe qua về những đoạn kệ về tâm Bồ Đề. Hôm nay chúng ta tập trung về đoạn kệ kế tiếp, nói về sự trưởng dưỡng, về thực chứng, về tánh không. Ở đây là ở 4 dòng đầu ở trang 24. Oh yeah. So before I read the verse, I want to say a few words. The importance of reminding ourselves. Though there are challenges, there are difficulties that we face from time to time, physically, financially, family level, community level, and then, even global level, natural disasters, man-made disasters, and so on and so forth. That is the case. That is the case, and that is the fact. But same time, it is important that remind ourselves how fortunate that we are. How fortunate that we are, because these great teachings, including the teachings of the Buddha, these great teachings are still, that we can still have access. And there are great teachers, like like here our case, like His Holiness Dalai Lama, or other great, Buddhist teachers, not necessarily only Tibetan Buddhist teachers, but there are many other great Buddhist teachers in the Theravadan tradition, as well as in the Mahayana traditions, not just, knowledgeable, but also very experienced great teachers. And ourselves, have the interest to really to embrace the teachings of the Buddha, to learn the teachings of the Buddha. And not just the interest, we have the facilities, the facilities. And so that is that kind of what you call the internally and externally, that kind of wealth, wealth. Internally, we are physically well enough, mentally sound enough, have the sharp intelligence, the great, positive emotions, and external conditions to do, to utilize these great teachings. And therefore, how from time to time to remind ourselves, I'm very fortunate. This life that I have is not perfect. Not perfect. There are shortcomings. There are challenges. Nevertheless, there are many positive things that that I can experience, that I can enjoy,
And that is also the fact. It is not just some kind of fiction. Sometimes when we, when we are very busy, running family, work, social commitment, and other commitments, job commitments, and plus so many, so many unpleasant things are, happening around us. That may overwhelm ourselves, our positive sort of mental state, or that may those busy, sort of chattering may, may cover our what kind of wealth, fortunate that we have. So from time to time, to remind ourselves, I'm a human being. I've encountered these great teachings, great teachers, and I have those, at least have the facilities, and I have the interests. So therefore, I'm fortunate. From time to time, it is important to remind ourselves. Trước khi chúng ta bắt đầu đi vào đoạn kệ này, thầy muốn nói một vài điều với chúng ta, những điều quan trọng để mà nhắc nhở cho chúng ta. Mặc dù là chúng ta trong cuộc sống, chúng ta đang có nhiều những khó khăn, những thử thách, hết lúc này đến lúc kia, về mặt thể xác, về mặt về tài chánh, tâm thần, vân vân, gia đình, về ngay cả về ở trên thế giới này, như những thiên tai và những điều gây hại do con người mà chúng ta tạo ra. Đây là những sự thật. Cùng một lúc, chúng ta hãy nhắc nhở với mình là chúng ta may mắn đến mức nào, là chúng ta vẫn được thọ nhận những giáo lý thật là tuyệt vời này, trong đó bao gồm giáo lý của Đức Phật. Và chúng ta vẫn còn có thể mà tu tập, thu lượm từ đó. Và chúng ta đã được gặp những bậc thầy như là Đức Đạt Đa Lạt Ma, nhưng mà cũng là những bậc thầy khác. Chúng ta không nói chỉ là những bậc thầy người Tây Tạng, mà những bậc thầy từ những truyền thống của Phật giáo khác, như là truyền thống của Tiểu Thừa, vân vân. Và bản thân của chúng ta cũng có những cái sự quan tâm đến Phật Pháp. Chúng ta tiếp nhận để tu học Phật Pháp. Không những chúng ta chỉ có cái sự quan tâm đến Phật Pháp, mà chúng ta có đầy đủ những cái phương tiện thuận lợi về cả bên ngoài lẫn bên trong. Những điều kiện thuận lợi này từ bên ngoài bên trong, chúng ta có thể gọi đó là những sự giàu có, những của cải của chúng ta. Bên trong thì là cái tâm thức của chúng ta có được bình ổn, và ở bên ngoài của chúng ta vẫn có, ví dụ như những giác quan của chúng ta vẫn còn bén nhạy, và chúng ta sử dụng tất cả những cái của báo, của cải này mà chúng ta có bên trong và bên ngoài, để mà chúng ta thọ nhận những giáo lý thật là tuyệt vời này. Và như vậy, thỉnh thoảng chúng ta hãy nhắc với mình là tôi đang rất là may mắn. Mặc dầu cuộc sống của tôi đang không có hoàn hảo, có gặp những thử thách, những khó khăn, nhưng đồng thời tôi cũng gặp được rất là nhiều điều thiện lành, tích cực mà tôi có thể trải nghiệm, tôi có thể hưởng những cái niềm vui từ đó. Và đây là sự thật, chứ không phải là những viễn tưởng nào đó. Đôi khi chúng ta bận rộn với gia đình, công ăn việc làm, và nên chúng ta quên điều này, hay chúng ta trải nghiệm những cái điều mà không được thoải mái, và những điều này lấn áp những suy nghĩ của chúng ta, che đậy để mà chúng ta không thể thấy thấu được. Và như vậy, quý vị hãy nhắc nhở với mình là mình đang may mắn như thế nào, để
thọ nhận được những giáo lý qua sự là chúng ta có cái sự quan tâm đến Phật Pháp, và đồng thời chúng ta cũng có đầy đủ những thuận duyên, những điều kiện thuận lợi để tu tập Phật Pháp. So now the verse that today we are going to start to read is the verse in English saying, "Bestow on me your blessings to generate the yoga, combining mental quiescence with the penetrative insight." So this is the verse that we are going to read, and we are going to spend a little bit time on this verse. Next, maybe 2-3, at least 2, Saturdays. Our class will spend on this. So the first, I will say a little bit overall what this verse is, telling us. What's the meaning of this verse in a nutshell? In the spiritual journey here, I'm talking about in Buddhism, the teachings of the Buddha, to ourselves to be free from suffering and the origins of suffering, to experience liberation and eventually for enlightenment. What we need to enhance in here, what we need to cultivate in here, overall two things. Quite often these two things are technically the term is used, method or skillful means, and wisdom. And these two. So mentally, what we need to cultivate, on the one hand, skillful means, on the other hand, methods, wisdom. I'm using technical term currently, but I will explain a little bit what means the method. And why these two need to be cultivated within ourselves, developed within ourselves, because here within us, that keep us in this unenlightened, states, unenlightened existence, the obstacles. In terms of the obstacles, there are two main obstacles. And two main obstacles, to tackle the two main obstacles, we need these two, need to be cultivated. That is skillful means and the wisdom. Và đoạn kệ mà chúng ta được tu học ngày hôm nay là ở trang 24, 4 dòng đầu, nói rằng: mặt gương bình đẳng, định bất động, cực sáng, nguyên sơ lìa biên, tính không hy hữu trăm ngàn, phối hợp tịch chỉ với thắng quán, hiển minh vô chướng ngại, gia trì phát sinh du già trong dòng tâm thức con. Thầy sẽ dùng ít nhiều thời gian, ít nhất khoảng 2 ngày thứ Bảy để mà giảng giải cho chúng ta về điều này, về dòng kệ này, đoạn kệ này. Trước tiên là thầy muốn nói một cách tổng quát, ý nghĩa, một cách ngắn gọn về 4 dòng kệ này. Ở trong Phật giáo hay trong giáo lý của Đức Phật, là chúng ta muốn tu trau dồi để cho chúng ta thoát khỏi sự khổ đau và nguồn gốc của khổ đau, và để dẫn đến cho chúng ta trải nghiệm được sự giải thoát và cuối cùng đạt được đến sự giác ngộ hoàn toàn. Thì để đạt được những điều như vậy, chúng ta cần phải trưởng dưỡng 2 điều. Thứ nhất là chúng ta trưởng dưỡng
thuật ngữ gọi là phương pháp hay những phương tiện thiện xảo. Và thứ nhì là đâu chúng ta trưởng dưỡng về trí tuệ. Về phần tâm ý, chúng ta cần trưởng dưỡng hai điều này, một bên hay một tay là phương pháp và một bên kia, một tay kia là trí tuệ. Tại sao hai điều này cần phải được trưởng dưỡng ở trong dòng tâm thức của chúng ta? Là bởi vì những gì mà giữ chúng ta trong cái trạng thái chưa giác ngộ, trong cái sự hiện hữu chưa giác ngộ. Khi chúng ta nói về những chướng ngại thì là có hai chướng ngại chính mà chúng ta phải xử lý, phải giải quyết bằng hai điều, đó là về phần phương pháp, về phần trí tuệ. Oh yeah. So what are these two? Skillful means and the wisdom. Skillful means refers to like the cultivation of love, compassion, altruism, patience, tolerance. These are the skillful means that we need to cultivate, and sometimes translated method. In Tibetan, it is called tap. Tap. Tap is method or skillful means. So these are the very much positive emotional nurturing. Positive emotional nurturing. These are very, very powerful. Very powerful. Our emotions, either whether it's positive or negative, they are the really main, lead us to do, to act. As we know from our own experiences. So the enhancing love, compassion, altruism, the tolerance, all those are the skillful means cultivation. In positive emotional nurturing, which need to, for our spiritual journey. But that alone is not enough. What we need to cultivate the wisdom, the understanding. These positive emotional nurturing, if nurturing is supported by the right wisdom, then that kind of combination is extremely powerful. Extremely powerful. Powerful in the sense to tackle those obscurations, obscure us, obstruct us to depart towards enlightenment. So the combination of the skillful means like love, compassion, altruism, and all those which I mentioned earlier, and these are supported by the wisdom, understanding, which I will explain what is the wisdom. That is our main topic. So if these two are together, then spiritual journey will be very, very successful, powerful. Like the two wings of a bird, who needs to fly long distance. If both wings are healthy, strong, then birds can fly long distance. Only one wing is healthy and strong. The other one is not. No matter this one, how strong, how healthy, the bird will struggle to fly long distance. And that is what some of those great, the Indian masters have used that analogies.
you know. So that is here. We need to, you know, bear in mind, to need to keep in our mind. We need to cultivate, develop, enhance both. You know, the skillful means, that means love, compassion, altruism, generosity, and so on and so forth. But also we need to cultivate the wisdom. If we have the both supplement each other, then our spiritual journey will be very, very powerful, successful. Và như vậy, hai điều này là gì? Đó là về chúng ta nói về phương tiện thiện xảo và trí tuệ. Thì phương tiện thiện xảo ở đây là chúng ta đang nói đến lòng từ, lòng bi, sự tha thứ, vị tha, nhẫn nhục, chịu đựng, vân vân. Thì đây là những gì mà chúng ta cần phải trưởng dưỡng. Đó là trong cái phạm vi của phương tiện thiện xảo, hay gọi là phương pháp. Và đó là giống như là cái sự đo lường về cái cảm xúc của chúng ta. Nếu mà cảm xúc của chúng ta là tích cực hay là tiêu cực, thì những cảm xúc đó nó sẽ dẫn cho chúng ta để mà chúng ta thực hiện những hành động tích cực hay tiêu cực, như tất cả chúng ta đều biết từ kinh nghiệm riêng của mình. Và như vậy làm tăng trưởng lòng từ, lòng bi, dung thứ, vị tha. Đó là những phương tiện thiện xảo. Đó là những điều để trưởng dưỡng về phần cảm xúc cho cái cuộc hành trình về tâm linh của mình. Nhưng điều đó, duy chỉ có điều đó không thì không đủ. Chúng ta cần phải tu dưỡng về trí tuệ. Và nếu sự về phương tiện thiện xảo được hỗ trợ bởi một cái trí tuệ thích hợp, trí tuệ đúng đắn, thì điều này thật là mạnh mẽ để mà đối trị hay để giải quyết những chướng ngại mà chúng ta gặp phải, mà chướng ngại chúng ta trên con đường tu tập đi đến giác ngộ. Và như vậy, sự kết hợp giữa phương tiện thiện xảo, đó là lòng từ, lòng bi, lòng dung thứ, vị tha, vân vân, được hỗ trợ bởi trí tuệ. Và trí tuệ ở đây thầy sẽ giải thích cho chúng ta, bởi vì ở đây là chủ đề chính. Thì sự kết hợp giữa hai điều này sẽ làm cho cái cuộc hành trình về tâm linh của chúng ta được thành tựu viên mãn. Cũng giống như là hai cánh của một con chim, thì nếu con chim có hai cánh thì nó sẽ bay được thật xa. Nếu mà hai cánh đều là mạnh và lành mạnh. Nhưng mà nếu một con chim chỉ có một cánh, cho dù cái cánh đó nó mạnh đến đâu đi nữa, thì con chim đó cũng gặp phải những khó khăn khi mà bay nếu chỉ có một cánh. Đó là những cái sự tương tự mà những bậc đại sư người Ấn Độ đã dùng để chỉ cho chúng ta về hai điều này. Và như vậy chúng ta cần phải trưởng dưỡng cả hai điều, đó là phương pháp và trí tuệ. Phương pháp ở đây một lần nữa, đó là sự lòng từ, lòng bi, dung thứ, vị tha, về hạnh bố thí, rộng lượng, vân vân. Và chúng ta cũng cần trưởng dưỡng trí tuệ, và hai điều này cần được hỗ trợ với nhau. Oh yeah. So this analogy is very, very beautiful analogy to keep in our mind. That birds to cross the big ocean for their migration from the winter to summer, summer to winter, to cross the huge ocean. The birds need both wings are very healthy. And that's what those great teachers, some of Indian masters, have used that analogy. Similar to that, ourselves really to reach other side, other shore of the samsara.
not just one's own sake, but also for the sake of others, to reach to the other shore of samsara, then we need both skillful means, need to cultivate skillful means like love, compassion, altruism. Also, we need to cultivate wisdom, like wisdom, realizing impermanence, and particularly wisdom realizing emptiness. Those understandings. And that is what, important to remember. So that is a nutshell of what we are going to, why we are moving to this next verse which explaining the cultivation of wisdom realizing emptiness. Up to now, first, previous 2-3 verses are mainly helping us to cultivate, what you call the skillfulness, like the previous verse, cultivation of bodhicitta, and that verse, cultivation of determination to be free from samsara. So those are the cultivation of wisdom, skillfulness. Now today's reading verse is cultivation of wisdom. So why we need that? We need these 4 wings be developed, cultivated to cross the ocean of samsara, to experience the enlightenment, liberation. Và sự tương tự này là sự tương tự thật là tuyệt đẹp để mà chúng ta giữ ở trong tâm của mình, để chúng ta băng qua một cái biển cả, một cái biển thật là rộng lớn, để những con chim băng qua biển cả thật là rộng lớn khi mà di chuyển về từ mùa hè qua đến mùa đông, thì con chim đó cần cả 2 cánh. Và những bậc đại sư người Ấn Độ đã đưa ra cái tương tự cho chúng ta như vậy. Thì cũng giống như vậy, chúng ta những người mà muốn dẫn đến bờ bên kia của vòng luân hồi sinh tử, chúng ta cần phải tu dưỡng những phương tiện thiện xảo như là từ, lòng bi, lòng vị tha và trí tuệ, thực chứng về sự vô thường, và cụ thể là trí tuệ thực chứng về tánh không. Và sự hiểu biết như vậy rất là quan trọng để cho chúng ta nhớ. Và đây là những điều ngắn gọn mà thầy nói cho chúng ta tổng quát về cái đoạn kệ kế tiếp để mà chúng ta được nghe, đó là về phần tu dưỡng về trí tuệ thực chứng về tánh không. Trong những dòng kệ vừa qua, chúng ta đã được nghe qua là về phương tiện thiện xảo, như là để tu dưỡng bồ đề tâm, và để tu dưỡng để mà có cái sự quyết tâm thoát ra khỏi vòng luân hồi sinh tử. Hôm nay chúng ta tu học về trí tuệ. Tại sao như vậy? Bởi vì chúng ta cần có 2 cánh để mà băng qua biển cả, để mà chúng ta của vòng luân hồi sinh tử, để chúng ta có thể trải nghiệm được sự giải thoát. So now when we say wisdom in Tibetan, Sera, wisdom, we are talking about correct understanding, right or correct understanding. That is generally what does mean wisdom in English, but in Tibetan, Sera. So what kind of understanding, correct understanding that we are talking about need to be cultivated when we say the cultivation of wisdom? Of course, there are many wisdoms, many correct understandings that we can have. But here we are talking about a particular correct or right understanding
that we need to cultivate. And for what reason? For what reason that we need that kind of particular correct or right understanding that we need? Because keeping us in this kind of existence, an enlightened existence, keeping us in this circle of birth, aging, sickness, death, birth, aging, sickness, and death. And without ourselves that much to say, the root of that, the root is what in Tibetan is called marikpa. Marikpa. Marikpa, literally it means, ma, rik, marik. Ma is the negative. Rik is, saying awareness, not aware. Or, that is the literal translation. Proper translation and the meaning is, misunderstanding. Misunderstanding. That is again talking about a particular misunderstanding. So, quite often in English translated saying ignorance. The root of our unenlightened existence is ignorance. So to really tackle that root, then we need this understanding, right understanding, correct understanding, or wisdom to uproot that ignorance. Mm-hmm. Trong tiếng Tây Tạng, hồi nãy con quên chuyển dịch là từ tiếng từ phương pháp hay là phương tiện thiền xạo, tiếng Tây Tạng là pháp. Trong khi tiếng từ trí tuệ, tiếng Tây Tạng là Sera. Thì trí tuệ ở đây là sự hiểu biết đúng đắn, sự hiểu biết thích hợp. Những gì mà chúng ta cần phải hiểu biết mà chúng ta đang nói đến. Và những lý do nào mà chúng ta cần phải có những cái hiểu biết đúng đắn. Và bởi vì là những gì mà đang giữ chúng ta ở trong sự hiện hữu chưa giác ngộ này, giữ chúng ta ở trong vòng của sự sinh, già, bệnh, chết này mà chúng ta không có ít nhiều những cái sự kiểm soát nào. Thì ở đây từ ngữ tiếng Tây Tạng gọi là marikpa. Thì chữ ma là cái từ phủ định. Rit ở đây là nói đến cái sự biết, cái sự tỉnh thức. Thì marit ở đây có nghĩa là không có thiếu cái sự hiểu biết, thiếu cái sự tỉnh thức. Hay là cái ý nghĩa mà chúng ta có thể dịch trọn vẹn hơn, đó là cái sự hiểu biết sai lầm. Và ở đây nói đến một cái sự hiểu biết sai lầm cụ thể mà trong tiếng Anh thường dùng là chữ ignorance, hay là tiếng Việt chúng ta thường nghe là sự vô minh. Và cái cội rễ của cái trạng thái mà không giác ngộ hay chưa giác ngộ của chúng ta là bởi vì do cái sự vô minh. Và như vậy chúng ta cần phải hiểu những điều này để mà chúng ta nhổ gốc đi. Oh yeah. So now this sometimes term is used, fundamental ignorance, and that is a little bit longer than just saying ignorance to specify not any kind of ignorance, but to say fundamental ignorance. In Tibetan, term is used, Sawe Marikpa. Sawe Marikpa, literally saying, root, ignorance. Sawe Marikpa, fundamental Marikpa, fundamental ignorance. Sometimes that
term is used. So now, point here is, to really, what is important for us is, what is that fundamental ignorance that keep us, in samsara? That is the root of our unenlightened existence. What kind of misunderstanding, what kind of fundamental ignorance that we have in here? That understanding is very, very important. Without that understanding, if we talk about the wisdom, what kind of wisdom, then it is like, not understanding the target, then keep shooting the, whatever arrow or whatever. What is important is first find out the target. When we find out the target, then we can aim and shoot. Without understanding the target, if we shoot, it will not work that well. And that is also used the analogies by some of those great teachers. And therefore, for us, we have heard many times, we have read many times, Buddha said, those great teachers have said, the root of our unenlightened existence is this fundamental ignorance. Now we need to know, we should know what kind of fundamental ignorance is here within me. In my case, within me. I'm not talking about what kind of fundamental ignorance is there to the other people. But for most important is what kind of fundamental ignorance is here within me that keep me in samsara. If we understand that, then we have got the target. Then we can talk about the wisdom which will shoot to the target. Đôi khi trong từ ngữ tiếng Anh chúng ta nghe cái từ ignorance được nói rằng fundamental ignorance, chúng con tạm dịch đó là cái sự vô minh cơ bản hay sự vô minh gốc. Ở đây chúng ta nói đến một cái sự vô minh cụ thể, chúng ta không nói đến bất kỳ cái sự vô minh nào. Thì trong từ ngữ tiếng Tây Tạng gọi là Zawimaripa. Chữ Zawa ở đây là tiếng Tây Tạng là cái cội rễ, và Maripa chúng ta vừa mới được nghe là chữ ignorant, là sự vô minh. Thì sự vô minh cội rễ hay sự vô minh cơ bản, điểm ở đây để nói rằng là những gì mà quan trọng với chúng ta, những gì mà gọi là cái sự vô minh cơ bản này mà giữ chúng ta trong vòng luân hồi sinh tử, là cội rễ của cái sự hiện hữu mà chưa giác ngộ của chúng ta, của cái sự mà không giác ngộ của chúng ta. Sự hiểu biết này thì thật là quan trọng, bởi vì nếu mà không có cái sự hiểu biết này mà chúng ta nói về trí tuệ thì cũng giống như là chúng ta không có thấy mục tiêu, không có thấy đích, mà chúng ta cũng cứ nhắm mà bắn tên, mà nhắm vào mà cứ liền bắn tên. Và như vậy chúng ta cần phải tìm mục tiêu, rồi cũng đó chúng ta mới nhắm vào và chúng ta mới bắn tên. Đó là một cái sự tương tự mà nhiều bậc thầy đem ra mà để so sánh giảng dạy cho chúng ta. Bởi vì nhiều bậc thầy nói rằng là cái cội rễ của sự hiện hữu chưa giác ngộ của chúng ta, đó là cái sự vô minh cơ bản. Tại sao mà chúng ta cần phải biết mà ở trong chính bản thân của mình? Chúng ta đang không nói về những người khác, chúng ta đang nói về trong chính bản thân của mình. Những cái sự vô minh cơ bản nào mà nó nằm ở trong mình, mà nó giữ cho chúng ta đang ở trong vòng luân hồi sinh tử, ở trong cái trạng thái không giác ngộ. Và nếu mà hiểu về điều này thì cũng giống như là chúng ta hiểu về cái đích
về mục tiêu, và cái đó thì chúng ta mới nhắm vào để mà tu tập hay là đạt đến cái trí tuệ. So now, Buddhist teachers, have understood or have a slightly different explanation what kind of fundamental ignorance is here within us that keep us in samsara. So that's why, I'm not going to go any detail, just let you know briefly. And in the future, when we have time, we can go more depth in that. That's why in Nalanda Buddhist tradition, the tradition that Tibetan what's called the Buddhist tradition is continuation of that. Talk about there are four philosophical schools in Buddhism. There are four philosophical schools. I'm talking about four philosophical schools, not talking about those four Tibetan Buddhist traditions. That's sometimes people misunderstand that. I'm not talking about four Tibetan Buddhist traditions like Nyingma, Kagyu, Sajja. I'm not talking about four philosophical traditions. And these four philosophical traditions are mainly explained, there are some other reasons, but mainly explained, they have different Buddhist teachers in India before Buddhism came to Tibet. Among the great Indian masters, Buddhist masters, they have slightly different understanding, different interpretation, explanation about what kind of fundamental ignorance that we have here, which keep us in samsara. Because of that, there are four different philosophical schools in Nalanda Buddhist traditions. Những bậc thầy về Phật giáo có những sự hiểu biết ít nhiều một cái sự khác nhau về cái sự giải thích những gì mà giữ chúng ta, trói buộc chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử. Thầy không có đi vào chi tiết ở đây mà chỉ nói một cách ngắn gọn. Và đó chúng ta đang nói về trong dòng Phật giáo về Nalanda và truyền thống của Phật giáo Tây Tạng là cái sự nối tiếp của truyền thống về Phật giáo Nalanda. Chúng ta đang nói về 4 trường phái về triết lý học, chứ chúng ta đang không nói về 4 trường phái ở trong Phật giáo của Tây Tạng như là phái Sakya, phái Cổ Mật vân vân, mà chúng ta đang nói về tổng quát của 4 trường phái của triết lý Phật giáo theo truyền thống của Nalanda. Và 4 trường phái này đã là những giáo lý của Đức Phật ở trong Ấn Độ, như quý vị biết, đã có ở Ấn Độ trước khi mà truyền bá qua xứ Tây Tạng. Và những bậc đại sư của người Ấn Độ đã có những cái giải thích nhiều một cách khác nhau về là cái vô minh cơ bản mà chúng ta đang có ở trong cái bản thân của chúng ta là gì. Và như vậy mới đưa đến là chúng ta có 4 trường phái về triết lý khác nhau ở trong dòng truyền thừa của Nalanda. But today here I'm not going to go all 4, but I'm going to go is out of 4, the last one, which is called the Madhyamika school in Sanskrit,
or middle way schools' view of that fundamental ignorance. How those master from that school of middle way schools, how they see, how they explain that the fundamental ignorance, is there within us. So I will explain on that. We'll focus on that. We will not go all the other three, which will take a long time. And also, we will talk that sometime in other time, some other times when we have time. Hôm nay chúng ta không đi vào chi tiết của 4 trường phái triết lý học, mà trong 4 điều đó chúng ta nói về cái trường phái cuối, đó là chúng ta nói về trường phái về trung đạo, quan điểm của trường phái trung đạo về sự vô minh cơ bản. Làm thế nào để mà trường phái trung đạo giải thích về vô minh cơ bản mà nó nằm ở trong chúng ta. Thầy sẽ không đi vào chi tiết về 3 trường phái kia bởi vì nó tốn nhiều thời giờ, và nếu chúng ta có thời gian sau này thầy sẽ giảng. So according to the school master, Madhyamika school, middle way school masters, what they understand, what they have understood within us, each and every living being, samsaric beings within us, there is a deep-rooted, long, many lifetimes, what you call imprinted or deep-root ingrained belief, believing, the things in events, including our own existence, my existence, existence of my body, existence of me as a individual, I, self, relation to these, we have a strong, deep-rooted belief, that believing they have some certain degrees of what you call the entity or entity, entity from their own right, as what it is. For example, in my mind, in my mental state, there is a belief, deep-rooted belief, the belief, assertion, the existence of me, existence of Tashi, the manner of existence of Tashi, manner of existence of Tashi's body and Tashi's belief, Tashi's things and events. They all have degrees of entity from their own right, as a Tashi body, Tashi's body, as a Tashi's belief, as a Tashi's wishes, as a Tashi's yearning, that kind of in and of themselves, as a Tashi, as what Tashi wish to have, what Tashi, doesn't want to have. All these things and events have that kind of entity of in and of themselves, as a good, bad, right, wrong, what you call the beautiful, not beautiful, valuable, not valuable. That belief, deep-rooted that belief is mistaken belief. That kind of deep-rooted assertion is misassertion. That kind of perception that we have is
misperception. But normally in our daily life, we don't caution to that belief, whether that belief is correct or not. Whether that assertion or belief that things and events have an entity as they are from their own right, in and of themselves, that we believing that way, perceiving that way, we don't caution. We don't caution. Anyway, yeah. Dựa theo những bậc đại sư của trường phái về Trung Đạo, những gì các ngài đã hiểu rằng là ở trong mỗi chúng ta, mỗi chúng sinh, là nằm sâu ở trong vòng cái sự tin mà nó đã ăn sâu vào chúng ta, nó đã khắc sâu vào trong chúng ta, là mọi sự việc, mọi pháp, mọi sự kiện, mọi sự việc, trong đó bao gồm cái sự hiện hữu tồn tại của chúng ta, sự hiện hữu của cái tôi, của bản ngã, của cái mà chúng ta gọi là cái tôi, thì chúng ta có một cái sự tin mà nó ăn sâu vào, là có một cái ít nhiều, một cái mức độ nào đó, có một cái thực thể mà gọi là cái tôi, cái bản ngã tự riêng chính mình. Trong dòng tâm thức của tôi tin rằng là cái sự hiện hữu của tôi là, thầy nói là Tashi, thân của Tashi, những điều mà sở hữu, những sự kiện liên quan đến Tashi, tất cả đều có một ít nhiều gì, một cái thực thể tự nhiên từ chính những cái điều đó. Thân của Tashi, những ước nguyện của Tashi, những điều khát khao của Tashi, những gì mà Tashi muốn có, những gì Tashi không mong muốn để có, thì những cái thực thể đó, những đều là tốt, xấu, đúng, sai, vân vân. Tất cả những điều này, những cái sự tin mà sâu sắc này, đây các bậc đại sư nói là những cái hiểu biết sai lầm. Đây là những cái khái niệm không đúng, những khái niệm sai lầm. Nhưng mà thông thường chúng ta không có thắc mắc về điều này, chúng ta không có hỏi mình về điều này, là những cái mà chúng ta tin đó có là tốt hay là không. Và chúng ta thường thì chúng ta không hỏi về điều này, không truy tầm về điều này. Oh yeah. So before we stop our today's class, so what I've said just end of what I've just said, according to this middle way school masters, that fundamental ignorance that we have, that keep us in samsara, how that fundamental ignorance mistakes to the reality. The mistake is this: the things and events, reality of things and events. When I use the term things and events, I'm including everything. Nothing is excluded, including, as I said, my identity, my belief, my everything. So everything is external and internal. No, the reality of those things and events, they do not exist. They do not exist in and of themselves. Manner of their existence is 100% dependent on others, dependent on many different factors, not in and of themselves. But we believe, we perceive, we assert things and events exist in and of themselves.
degrees of independent entity. Good in a bad, as an I, here as some kind of independent, degrees of independent existence. Is mistaken belief, because reality is the opposite. All things and events do not exist, independently, but they exist dependently. So, today I will leave it here because time is running out. We'll leave it. Just next coming few days, over the week, think about a little bit. Do I really see that way? Do I really perceive that way? Do I really believe that way? The things and events have a degrees of autonomous, independent nature. Then we will understand. Of course, just a week will not show us clear picture. Over the coming weeks, months, years, challenge, examine, analyze. Then we will see whether we have that kind of fundamental ignorance or not. Thầy vừa mới nói cho chúng ta dựa theo truyền thống của trường phái Trung Đạo, sự vô minh cơ bản mà giữ cho chúng ta ở trong vòng luân hồi sinh tử, thì chúng ta gọi đó là cái sự sai lầm đến với thực tại của mọi pháp, của mọi sự kiện. Và khi thầy dùng chữ things and events thì được tam dịch đó là mọi sự kiện. Xin lỗi. Thì thầy có nghĩa rằng là tất cả mọi thứ, hay chúng ta thường nghe trong thuật ngữ Phật giáo gọi là mọi pháp, vạn pháp, thì tất cả những yếu tố về bên trong, về bên ngoài, thực tại của tất cả mọi sự kiện, mọi pháp không có tồn tại tự nhiên sẵn có của chúng, mà phương cách của tất cả mọi pháp tồn tại hiện hữu đó là 100% tùy thuộc vào những nhân và duyên khác, tùy thuộc vào rất là nhiều những yếu tố khác. Nhưng mà chúng ta lại tin, chúng ta lại khẳng định rằng là những sự kiện đều hiện hữu tự nhiên sẵn có từ chúng, hiện hữu một cách độc lập, và cái tôi đó là ít nhiều gì có là cái tôi, là một cái tôi độc lập. Và cái sự hiểu biết này, cái sự tin tưởng này là một cái sự tin tưởng sai lầm, bởi vì thực tại thì là hoàn toàn ngược lại. Tất cả mọi sự việc, mọi sự kiện không có hiện hữu một cách độc lập, nhưng mà tất cả mọi sự việc, mọi sự kiện đều hiện hữu tùy thuộc vào những nhân, những điều kiện khác. Và thầy chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay ở đây. Thầy khuyên chúng ta rằng là trong những vài ngày tới, trong tuần này, quý vị hãy nghĩ rằng là bản thân của mình có nhìn nhận, trực nhận như vậy không? Có tin như vậy không? Có tin rằng là cái tôi của chúng ta hay là mọi pháp đều là những cái thực thể tự nhiên sẵn có và độc lập như vậy không? Để dĩ nhiên trong một tuần thì chúng ta không có thể thấy một cái nhìn tổng quát, nhưng mà trải qua nhiều tháng, nhiều năm mà chúng ta phân tích, thì để mà chúng ta có nhận ra là về cái sự, những cái gì chúng ta nhìn có phải là sự vô minh cơ bản hay không. We'll say 21 power prayers and the dedication. Om Jesu Ma Pama Drama La Cha Se
Chanze Droma Nyuma Pa, Jene Keji Lodan Da, Jiden Sungren Chuji Che, Kesa Chewa Lenen Jung, Chanze Dongge Dawa Gun, Kanwa Jene Tsikbe Shere, Kama Dongda Tsoba Nama, Rabdo Chewe Ampara, Chanze Sengwe Chune Ke, Peme Chane Nambara Ke, Jemba Zundu Kadu She, Sava Samdin Juyu, Chanze Dejin Chebe To, Taye Nambara Jawa Che, Malu Paru Jimba To, Jave Seji Shindu Ten, Chanze Doda Rahon Yi, Doda Chota Naka Kang, Jiden Dombo Shabdi Ne, Deba Meba Guban, Chanze Jajin Mela Chang, Longla Naso Wanju Che, Chombo La Tisana, Nujin Soji Dune, Chanze Jeje Chadang Pe, Paro Chobo Rado, Egon Yen Shabdi, Mebara Choba Shindo Pa, Chanze Ture Chiwa Chen, Duji Pao Nambara Chong, Chuji Shani Chonye, Dao Tamje Malu Se, Chanze Kunjo Sumzun Cha, Seme Toga Nambara Che, Malu Choji Kolo Jen, Rangye Weji Tonam Che, Chanze Rabdo Gawa Che, Ujin Weji Chenwa Pe, Sheba Rabshe Dodara, Dodan Jikden Wando Se, Chanze Sashi Kyongwe So, Tamje Guba Numa, Chonye Yewa Yige Hong, Pongba Tamje Nambara Che, Chanze Dawe Dombo, Yamba Tamje Shindo Para, Rebe Chone Wepan, Tabara Shindo Veravse, Chanze Kebe Taman, Barwe Chingwe Wene, Ejan Yungumukune Ko, Dae Pong, Nambara Chong, Chanze Sashi Ngala Cha, Teji Nujin Shabdi Tong, Chonye Chenze Yige Hong, Remba Dumbo Namni Ke, Chanze Tema Kema Shi, Yangen Deshin Juni, Sowa Wamda Yanda De, Dewa Chenbo Jombani, Chanze Kune Korava, Jaye Lune Nambara Ke, Nige Jube Ngane Ke, Dewa Hongle Chomani, Chanze Ture Shamni Da, Hongge Nambe Sabeni, Era Menda Radan De, Chigen Sumna Yewa, Chanze Vai Soye Na, Rita Tajen Chana, Tara Niju Pegi, Duna Malu Pane Se, Chanze Vai Sonam De, Pada Nim Chi De, Gune Goja Gawa Chi, Zeda Melwa Neba Se, Chanze Nima Dawa Chi, Chinye Pola Rab Se, Hara Niju Tudara, Shindo Tabe Rimne Se, Chanze Tini Sumnam Ge, Shive Tuda Yanta De, Dedara Nujun So, Jomba Dure Rabjoni, Zare Ngadi Deba De, Chanze Wani Nishu Zang. Chanju Senjo Rembo Che, Maje Panama Che Guruji, Eva Nyamba Mepa, Kone Kondu, Ewara Cho, Kari Rave Kore Chimpande, Pendan, Malu Jong, Jere Se. Tenzin Janso, Shabe Sede Pan, and you. Oh, yeah. Thank you. Thank you. Thank you very much. I will see you next time. Thank you, Rinpoche. Oh, yeah. Thank you, everybody. See you next Saturday. Oh, yeah.